Welcome to the road to the Healing Streams Live Healing Services. Bienvenue à la route pour les flots de guérison October edition pour l'édition du mois d'octobre 2025 2025 with our man of God, Pastor Chris. avec notre homme de Dieu, le pasteur Chris. I am coming to you from the nation of the DR Congo. Alors je suis en direct de la nation de la RDC. My name is Pastor Ted Je suis le Obioroma, pasteur Ted Obioroma and I'm the zonal pastor of Christ Embassy East, West, and Central Africa Zone 6. et je suis le pasteur zonal de la zone 6 de l'Est, de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Coordination the nations of Mauritius, Coordonnant la nation de l'île Burundi, Maurice, du Burundi, de la Tanzania, Tanzanie and the Democratic et de la Republic of République Congo, démocratique du Congo. from where we are broadcasting to you C'est de today. là que nous vous parlons. Praise God. Dieu soit loué. You know, I'm so excited, Je suis très enthousiaste to have another opportunity, d'avoir une autre opportunité to be a part of this massive worldwide de crusade. faire partie de cette croisade massive et mondiale. I'd like to introduce those who are with me Je here. voudrais introduire les personnes qui sont ici avec moi, les First, présenter. to my far right, À mon extrême droite, I want to welcome je voudrais Brother accueillir Mario. le frère Marius. Thank you so much, Thank Pastor you very Sam. much. Merci beaucoup. And also to my immediate right here, Et Brother juste à ma droite, Patrick. thank you, Pastor Sam. Thank you very much. Merci And beaucoup. also to my immediate left, Et juste à ma gauche, Sister Thank you, Karen. Pastor Sir. Thank you, Thank sir. you very much. You know, I want to first of all je voudrais thank premièrement very profusely our dear man of God, dire merci avec profusion à notre cher homme de Dieu, Pastor Chris, le pasteur Chris, for the opportunity pour l'opportunité given to us to qui be nous part est donnée of the healing school par les flux de guérison and the work of the healing school et par l'œuvre de l'école de guérison. through this special program, the Healing Streams Live Healing Au Service. travers de ces programmes spéciaux, les flux de guérison, culte de guérison en ligne. Thank you very much, Pastor Sir. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. And I also want to thank the director of the healing Et je school, voudrais aussi dire merci à la directrice de, de l'école de guérison, the highly esteemed Pastor Diola Phillips. la très estimée pasteur Diola Phillips. Thank you so much, ma'am. Merci beaucoup, madame. You know, we've been having healing streams, but I mean, July was healing stream, Nous avons tout le temps les flots de guérison, mais la dernière édition, c'était au mois de juillet. and it was miracle. Et vous after savez, miracle, il y a eu des miracles sur miracles in Mauritius, en île Maurice, in au Burundi, Burundi, in en Tanzania, Tanzanie in DR Congo, et en RDC. and several churches, Et beaucoup d'églises, outreach fellowships, de campagnes, de lieux de rassemblement and sales et de cellules began as a ont result commencé comme résultat de cela. of this. Ont commencé comme résultat de cela. I know I'm excited because Karen here is one of Je suis très enthousiaste parce que la sœur Karen the ici churches that started in a place called Massina. dirige une de nos églises qui dans un endroit, In le lieu appelé Kinshasa. Massina à Kinshasa. And so much it was a center. Et c'était un centre de guérison. It has evolved now. Maintenant, ça a évolué. Tell us what happened. Alors, dites-nous ce qui s'est passé. Thank you, Pastor Sir, for the Merci, opportunity. monsieur le pasteur, pour l'opportunité. Je remercie l'homme de Dieu, Pasteur I Chris. thank the man of God, Pastor Chris. Et je remercie aussi la directrice. And I also Pasteur thank Diola the Phillips. healing school director. En tout cas, les flux de guérison de juillet, c'était vraiment merveilleux. Actually, healing streams during July was marvelous. Les gens étaient vraiment contents People were very de happy voir les miracles to qui see sont miracles. produits. Et beaucoup de gens étaient là, ils regardaient. And a lot of people were just Ils n'ont watching. jamais vu ça They hadn't auparavant. witnessed something like that before. Et ils étaient là. Il y a d'autres même And qui they had étaient en train de gathered. passer. Mais And quand ils even ont when they vu were just passing by, l'homme de Dieu administrer, as the man of God was praying, ils sont restés they là stood et ils ont écouté la and parole they listened to the jusqu'à word of la God fin. till the end. Et j'attends encore beaucoup plus pour ce mois d'octobre. And for the Et healing ils sont stream très session of this contents month of de October, savoir qu'il y we're a expecting encore much le flux more, de guérison au mois knowing that d'octobre. there will be Et healing ils stream this seront month. là. Et And je those- m'engage And I'm à inviter encore beaucoup plus de gens. actually pour nous involved and joindre engaged à to ce invite flux de more guérison. people to Merci attend beaucoup, these healing Pasteur, streams pour this votre month of October. Hallelujah. Praise the Lord. You were telling me some of the testimonies from Vous some avez of the parlé de certains nations. des témoignages dans certaines des nations. Yes, Pastor. Tell Sir. us- Yes, Pastor. So we have recorded a lot of testimonies under the nations, under our zones. I'm just going to read few out of them. We have a testimony from Tanzania. A young lady, she was feeling rib pains. And she says that as Pastor was ministering to the global audience, she prayed along with Pastor. And as she was praying with Pastor, she felt relieved and the pains instantly went off.
And we also have another testimony that we had here in Congo, DRC. This one I will say in French for those for the viewers. Nous avons notre frère ici, ici le frère Raphaël, qui lui avait des douleurs à la poitrine. Et à chaque fois qu'il avait des douleurs à la poitrine, il avait des vertiges et il avait des maux de tête. Et pendant les flux de guérison, pendant que le pasteur priait, alors il s'est senti soulagé. Hallelujah. These are the testimonies. Just two of them that we recorded here. Praise God. Hallelujah. Well, there are many testimonies. sir. I mean, we just don't have so much Nous time n'avons pas suffisamment de temps pour en to parler. share. But so much happened. Mais beaucoup se And s'est now produit. we are on the road Maintenant, nous sommes en chemin to the October pour edition l'édition of d'octobre the Healing Streams Live des Healing flux de Services guérison, culte de guérison en direct 2025. 2025. Praise God. Dieu soit loué. You know, I everything that we ought to do, Tout ce que nous devons you faire know, to prepare for pour this, préparer les lieux, we are on it. nous sommes en train de le faire. I mean, complete. Afin nous complétons cela. Amen. Amen. Complete. We're having our crusades. Nous tenons nos croisades. You know, we're having our crusades. And, Nous avons nos I'm croisades. just talking about that. On venait d'en parler. You had crusades, right? Vous avez tenu une croisade. So to tell us about it. Alors, parlez-nous de ces croisades. C'était vraiment merveilleux. It was Il y avait marvelous. beaucoup de gens There were many people, et plusieurs s'engagent en tout cas à être encore là pour and many ces more croisades que nous are involved, and I've said they will come for this October session of Healing As Streams. a result of that, Ceci en comme résultat de la croisade que vous aviez C'est tenue. le résultat du croisade It qu'on is a avait tenu. result of the crusade that we held. Et à partir de ces croisades-là, on a commencé une église. And from that crusade, we started a church. Et c'est ces croisades qui a permis que je puisse atteindre beaucoup plus And de it's gens. through that crusade that I could reach out to many more people. Puisqu'avant, je n'avais que ma cellule. Because qui avait initially I quatre just had membres. my cell members. Mais maintenant, nous But sommes right now, nombreux we are many grâce à ce more flux de guérison qui a eu as a au mois de result of juillet. the Healing Streams July edition. Et je Praise bénis Dieu pour And I ça. bless God for that. praise God. Hallelujah. Praise God. So, Hallelujah. So we are also carrying out several, you know, other things. Alors, il y a plusieurs autres choses que nous you faisons know, aussi. outreaches. Nous avons des campagnes d'atteinte. You know, we're penetrating places. Nous pénétrons les lieux. You know, tell us about. Alors, You parlez-nous-en. talk to us about some outreach that you're Parlez-nous involved des with. campagnes d'atteinte que vous faites. Thank you so much, Pastor Sir, pour Merci, monsieur le l'opportunité. pasteur, pour l'opportunité. Nous avons vu la campagne qui est passée You can see through the au mois de campaign that juillet. happened during Nous the month avons of July. décidé d'aller dans So, des quartiers we decided partout to enter dans la into ville de quarters Kinshasa, in the city of Kinshasa, voir des jeunes garçons, where we could des go and jeunes meet filles, young des boys and adolescents, young girls, teenagers, et leur parler de and la, to talk to de them la about guérison, de the l'école de healing guérison. of the healing streams. C'était vraiment impactant parce que It was something beaucoup very de jeunes impactful se because a sont lot of young engagés people à dedicated suivre ces themselves programmes qui to viennent follow au the mois program d'octobre, for this program in October à ramener des guérisons dans leur and to famille, dans bring leur the maison. healings into their different homes and Ils sont families. vraiment motivés à And they were really aller encore motivated chercher plus de jeunes parce que nous avons So to parlé go and preach to many more de young people. la maladie, c'est pas seulement Because que we tu told as des them that douleurs ou quoi. the sickness is not that you are feeling pains in your On peut stomach. avoir la guérison dans notre mental, You can have a mental dans nos healing esprits, in your et spirit dans as nos well, finances, in your finances, dans beaucoup de choses, dans in nos many corps other humains things in your comme ça. bodies. Just a minute. Just a minute. have Just you a gone minute. to several places? Vous êtes allé dans I plusieurs want to endroits. understand what you're saying. Je voudrais comprendre ce que vous dites. Oui, nous sommes allés dans plusieurs endroits, We went dans, into different dans des places, quartiers in différents, different quarters in dans la ville Kinshasa. à Kinshasa, pour introduire la Having guérison. outreaches. Vous avez dans- fait des campagnes d'atteinte. Voilà, c'est ça. Praise God. Dieu soit loué. You know, all these we are Vous savez, doing, you know, getting ready for the program. tout cela, nous nous préparons pour le programme All across the country. au travers de tout le pays. All across the Au country. travers de tout le pays. You know, we are already on, you know, settled with television stations Nous avons déjà planifié avec les télévisions that we're going to be working with here, avec lesquelles nous allons you travailler know, that have national coverage. pour avoir une couverture nationale pour le Because we programme. don't want problems in the internet. Parce que nous ne voulons pas le problème avec Internet. We want people to, if you don't have internet, Nous voulons que you les can personnes, si elles n'ont connect pas Internet, puissent se connecter et these- regarder au travers de these la télé. stations. Elles peuvent se connecter And sur there cette are chaîne de several. télé. Et il y en a plusieurs. Yes, several of them, Nous en avons plusieurs. and several radio stations, Et aussi plusieurs stations radio you know, where we already, you know, où nous avons déjà, set up. We also nous have, avons déjà we, pris we des programmes are avec using eux. also digital billboards. Nous around. utilisons aussi les plateformes digitales. Yes, digital billboards Nous utilisons aussi les panneaux digitaux around, you know, so that people, tout autour. you see it,
the day, you see it afin in que the vous night puissiez le time. voir dans la journée, dans la soirée. You know, so much work is Il going y a on. beaucoup de travail qui se produit en ce moment. And the same thing is going on in Tanzania. Et la même chose se produit en Tanzanie. I just want to get over to the nation of Tanzania Alors nous now, voulons juste nous connecter avec la Tanzanie maintenant. you know, and talk to, the representative there Et le représentant là-bas va nous parler, to just share with us qui briefly va partager maintenant avec nous brièvement what's happening ce on the qui road se produit to the sur healing le chemin pour les flux Streams de Live Healing guérison Services, October pour cette 2025. édition du mois d'octobre. Let's hear from you, Tanzania. Entendons ce qu'ils ont à dire. Glory, glory, glory! This is Christ Embassy, Tanzania, and this is the city of Dar es Salaam. And we are taking the Healing to the Nations magazine with our invitation cards for the Healing Stream Live Healing Service coming up on the 24th to the 26th of this month. That's Friday. And Friday to Sunday, and we are so excited because we know that our land will never remain the same. So we are going into the streets, and we want everyone to know that this is the time for their healing. We are completing the full preaching of the gospel in this year 2025. Hallelujah! We are excited. Wow. Praise the Lord. I mean, hear the things that are already happening. Écoutez there. les choses qui se produisent déjà là-bas. You know, God is working. Dieu agit. You know, God, the people of Tanzania, Et les gens en the people of Tanzanie, Mauritius, de l'île Maurice, the DR Congo, de la RDC you know, and the nation of Burundi, et de la nation du they Burundi, love the man of God. ils aiment l'homme de Dieu. Thanks be to God. Praise Grâce soit rendue à Dieu. Dieu God. You soit know, loué. we would also, go now to Nous nation allons of Burundi. aussi nous rendre dans la nation du You know, Burundi. they are penetrating places, Ils pénètrent les lieux, doing work, preparing for the healing stream. préparant les gens pour les flux de guérison. So we'd like to go over to Burundi Alors now, nous allons passer la parole à ceux du Burundi you maintenant. know, and for some minutes we want to hear Et pendant quelques minutes, nous allons écouter how you're preparing comment est-ce que for vous the vous healing préparez streams du côté live du Burundi pour les flux de guérison. healing services. Pour les flux de guérison. Over to you, La parole est à vous au Burundi. Burundi. Now over to you. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you so much. Here we are in Christ Embassy, Burundi. And I'm reporting straight from Christ Embassy, Burundi. EWCA Zone 6 in our beautiful zone. And we thank our man of God, Pastor Chris, again, for this program of healing streams that is affecting a lot of Burundians. And we also thank our original pastor, Esim Pastor Ambrose Sesele. We also thank our zonal pastor, Esim Pastor Ted Obieroma. Your impact, your guidance, the strategies that you have given us in the past healing streams has given us boldness, confidence in even reaching out for this coming October 24, 25th, and 26th Healing Stream program here in the beautiful country of Burundi. So we would like to report that we are penetrating because of the past testimonies that we have received. We have seen people who were paralyzed. They came here in our church to give testimonies. And some people who had epilepsy, they came here for that program when they were giving testimonies that they had these epileptic attacks since they were born, but then
At the last program, they were able to be healed. So for that, we made a commitment that we are going to penetrate the whole city, even in the outskirts of the city of Bujumbura, which is the capital city of Burundi. We are reaching some places that are a little bit far from the city. Gatumba is one. Kabezi is another place where we are reaching 200 of people who are sick. It is our goal that they will also come to give their testimonies here in the church. We are also having many centers in the city. We're having centers here in Ngara, having multiple places here in the city of Bujumbura. We are targeting some universities. We are also reaching the hospitals and also other many places that are in the city of Bujumbura. So on the penetration of this whole country, we have really gone big. There is big TV here in the country of Burundi where we are putting pastor for the whole 3 days. It has been impactful in the past. We are even doing more by streaming in the language they understand. This is something that we are expecting, even a lot of miracles. They have done it in the past when they have called us saying that they are receiving a lot of testimonies. Many people are being healed, and we are expecting that this time it is going to be even more glorious. So we thank our man of God, Pastor Chris, for the tremendous opportunity we have received here in Burundi to really reach out to many. We are also using the Herald map to identify, first to show the places where we are reaching out, but also to see also new places that we can reach out in the coming days. Another thing we would like to report that we are doing is the translation of the program in the language they understand. Now, this is really something that is in our heart. In Burundi, we do not speak really that many languages. We speak Kirundi, which is the main language that is spoken all over the country. French and English are really secondary and most people don't speak it. We are very happy that we will be streaming live on the biggest television here in Burundi in the language of Kirundi that they understand. This is really something that we thank God for, that they will be able to see people who are sick and then be healed in the program, and then they can be able to hear it in the language they understand. It has made so much impact that we will do it again and we'll do even more. We are reaching also some radios that are influential in the city, but for the TV, it has been our custom, but we are also reaching to other many televisions. We are praying and fasting that we are going to receive many, many more testimonies. On the language, we are also planning to even reach with the Healing School magazine. This one, it will go in the hospitals so that people can read it, and also we will translate it in the language they understand. So people who are sick can actually read the Healing School magazine and be healed just by reading the Healing School magazine in the language they understand. Therefore, we are very grateful. We are going to continue to storm this city of Bujumbura. We have already started, we have already done it before. We are going to storm this whole city, and the influence of the healing streams. Nobody in this year, we are going to accomplish the full preaching of the gospel of Jesus Christ in Burundi. They will know, they will feel, and they will see the impact of Jesus in this country. Thank you so much. God bless you. Wow, praise God. Hallelujah. Woo, hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. The work of God, the truth is marching on. La vérité est en train d'avancer. You know, I can see that this mighty river Je peux of voir que healing, ces grandes rivières de guérison, which we call the healing que stream, nous appelons les flux de you know, guérison, will fill all nations. va remplir toutes les nations. All nations. Toutes les nations. All nations will be covered Toutes les nations seront with couvertes these healing waters. de ces eaux de With guérison. these healing waters of Vous savez, God, eaux de guérison de Dieu. as the waters cover Comme us. les eaux couvrent les fonds marins. Praise God. Dieu soit loué. Hallelujah. Praise the Lord. You can see that God's work is going on right in the Vous nations, pouvez voir que l'œuvre de Dieu pénètre et agit dans les nations. moving
strong in every nation. avançant grandement dans les nations. Just these 4 nations, but Seulement les 4 nations dont nous other venons de parler. nations of the Mais il y a world. encore d'autres nations dans le monde. We are just glad to share these Nous thoughts sommes with you. contents de partager ces paroles et pensées avec vous. You know, listen, Écoutez, you are going to ensure vous allez vous that rassurer the healing streams que les flux de guérison, for this particular time pour en ces moments-ci, is the last c'est la dernière in édition this year of de cette completeness. année de complétude. That there's a surge, Qu'il y ait une poussée, une avancée, that there's an qu'il y ait une amplification amplification that we have never done que before. nous n'avions pas fait auparavant. So you're going to put in everything. Alors vous allez tout faire, See it? You're going to Voyez? put in everything. vous allez tout faire, You know, and very especially, très spécialement, I want to talk to you about the surge, je voudrais vous parler de la poussée et l'avancée, which is about the mandate, qui est au sujet du mandat you know, and our partners. et de nos partenaires. God promised us surplus grace Dieu nous a promis une grâce for every surplus partner. pour chacun des partenaires, Surplus grace. une grâce en surplus. You know, God promised in His word, said He giveth more grace. Il dit, il donne plus de grâce. But this time He said Mais cette fois-ci, surplus grace. une grâce en surplus. So many have already engaged. Alors beaucoup se sont and are déjà already enjoying engagés these et se testimonies réjouissent déjà dans les of témoignages increase, de cet accroissement, restoration, de restauration, de miracles, provisions miraculeuses. provisions. You know, now at the end of this year, Maintenant, à la fin de cette année, God is saying Dieu dit that this grace will come in a surge. que cette grâce va venir comme une poussée, une augmentation. Wow. Praise God. Dieu soit loué. So it's going to be coming in a surge. So everybody, everyone Alors chaque must be personne involved, doit être impliquée you know, in sponsoring, you know, dans le parrainage. as long as your heart is in Aussi there, longtemps que ton cœur y est, you know, grace is there, la grâce est là, supplies are there. la provision est là, So multiplication of la testimonies. multiplication de témoignages. You know, the Bible tells us in Amos, La Bible nous dit dans le livre d'Amos, chapter 9, au chapitre and 9, verse number 13, au verset in the 13, Message translation, you know, it says, things are going to happen so fast that your head will spin. la Bible nous dit que les choses vont se passer si rapidement que tu en auras le tournis You see, everywhere partout. you look, the Tu blessings of regarderas, tu God verras la bénédiction de Dieu will partout. be attending to you. Et la bénédiction de Dieu qui t'arrivera. So we're going to have the acceleration of results Alors nous aurons une accélération de in résultats our personal lives, dans nos vies personnelles in the healing to the nations mandate. et dans le mandat de guérison aux nations. Okay, so as it comes to us, we are walking Et you comme know, cela nous towards parvient, that mandate. nous travaillons avec ce And there'll be mandat. supernatural elevation. Et il y aura une élévation surnaturelle. Partners will Les rise partenaires vont être suscités new et élevés levels en de niveau of influence, d'influence, given de dons impact, et d'impact. empowerment for the gospel, Il y aura un revêtement de capacité pour l'évangile. empowerment for the Il y gospel. aura un revêtement de capacité So it pour will be l'évangile. taking place all over the Et world, cela se prendra place dans le monde tout entier. taking the gospel to their world. Menant l'évangile dans leur So, monde. so imagine all these beautiful things Alors imaginez toutes ces belles choses happening, qui se produisent you know, as a result en of tant que God's résultat special word, de la parole spéciale de you Dieu know, to us. qu'il nous a donnée. You know, so as we begin to plan, as we are in the planning of Comme nous sommes dans la phase de of planification the Healing Streams des Live flux de guérison, October edition, by de the way. l'édition d'octobre des flux de guérison. Praise God. Dieu soit loué. Anyways, you know, I'm so excited En fait, je suis très enthousiaste for what God is doing all de ce que around. Dieu est en train de faire de par And le I monde. once again Et une fois de plus, want to thank je voudrais dire merci our man of God, à Pastor notre Chris. homme de Dieu, le pasteur Christ. Praise God. Dieu soit loué. I really want to thank Je Pastor voudrais remercier le pasteur you know, for the work he's doing pour l'œuvre qu'il fait and for saying yes to the Lord. et d'avoir dit oui au Seigneur. I also want to thank Je voudrais aussi dire merci the IDS team director of the Healing à la très estimée directrice de l'école de guérison, Pastor Diola à Phillips. très estimé pasteur Diola Thank you Phillips. so much Merci for beaucoup this privilege, pour ce for privilège, this pour opportunity cette opportunité that has been given to qui nous us. est donnée. Praise God. Dieu soit loué. Praise God. Dieu soit loué. And listen, Écoutez, you see how you can give right now. voyez comment vous pouvez donner maintenant. It's on the screen. C'est écrit, c'est affiché à l'écran. So different sponsoring, how to sponsor a Différents crusade partenariats, comment sponsoriser des croisades. is showing the right there on Cela the vous screen. est diffusé maintenant à l'écran How you affiché. can be a part of it. Comment vous pouvez faire partie de You cela. know, with 300 SPs, Vous savez, avec 300 you SPs, can sponsor 10. vous pouvez parrainer 10. Say 10 crusades. Vous pouvez parrainer 10 croisades, Outreaches actually. 10 campagnes outreaches. d'atteinte. So that's cool. C'était bien. You know, so you can
you can come together as, Alors vous pouvez vous rassembler même a family en tant que famille and do that. et le faire. You can do that as an Vous pouvez individual. le faire en tant qu'un And individu you can sponsor several et vous outreaches. parrainer encore beaucoup plus de campagnes d'atteinte. The grace is available. La grâce est disponible. Praise Dieu God. soit loué. Praise God. Dieu soit loué. You know, we will see you on the other side Alors voyons-nous de l'autre côté. where we are done with the healing stream. Lorsque live nous aurons healing terminé services. avec les flux de guérison. And the Lord would have been glorified Et all le over Seigneur the aura été world. glorifié partout dans le God monde. bless Que you Dieu vous bénisse. and see you on the other side. Et voyons-nous de l'autre côté. Praise God. Dieu soit loué.